на Говардхане, в Вриндаван-Дхаме. Этот праздник, он празднуется с очень большой пышностью, и там много-много всего такого интересного происходит. In all the temples of Vrindavan and all the temples also of ISKCON and other Gaudiya branches throughout the world. И также в других храмах в Индии, и также в других храмах ISKCON, и также в храмах других гаудия-вайшнавских организаций по всему миру. So this festival is also dating back to the time of Lord Krishna's presence on this planet around 5,000 years ago. И этот фестиваль, он исходит от того момента, когда 5000 лет тому назад Господь Кришна пришел сюда, в этот мир. During his childhood years, I guess he was around 7 years old. He noticed that his father and the other cowherd men of Vrindavan were preparing for Indra Yagya. Когда ему было еще только 7 лет, он был еще мальчиком, он заметил, что его отец и другие пастухи, старшие пастухи, они готовятся к проведению Индра-яги. So the young boy inquired from his father, what is the purpose of this yagya? И этот маленький мальчик Кришна, он спросил своего отца, а в чем смысл этой яги? And his father explained that it is to satisfy King Indra. И отец объяснил ему, что это ради того, чтобы доставить удовольствие Господу Индре, King of heaven, Царю небес, who controls the rainfall. который контролирует дожди. We are a cowherd community. Это как мы пастухи. And depend on the milk from the cows for our livelihood. И в поддержании себя мы зависим от того, чтобы коровы наши давали нам молоко. Cows eat grass. Коровы едят траву. And if there is a lot of rainfall, then and the cows will have a lot to eat. И коровам будет что поесть. And they'll grow fatty. И тогда они будут толстеть. And they'll give a lot of milk. И будут давать нам много-много молока. And from this milk we can make ghee and butter, yogurt. И с этого молока мы сможем сделать ги, масло, йогурт. Many kinds of other milk sweets, milk preparations. И много других видов молочных сладостей и молочных блюд. We can sell them, we can barter them. Мы можем их продавать, можем их обменивать на что-то другое. And thus we'll be wealthy. И так мы станем богатыми. And we'll be able to live comfortably. И тогда мы сможем очень-очень удобно жить, роскошно жить. Of course, the inhabitants of Vrindavan are very special souls. They're all eternal associates of Krishna. И, конечно же, обитатели Вриндавана — это особые души. Все они вечные спутники Кришны. And also Vrindavan, the Gokula Vrindavan on this planet is non-different from the spiritual planet Goloka Vrindavan. И также Гокула Вриндавана на этой планете, она не отлична от Галоки Вриндавана в духовном мире. But still this explanation of Nanda Maharaj is very similar to the thinking in Vedic society that one should follow the cycle of dharma, artha, kama, and eventually moksha. Но эти размышления Нанды Махараджа, они очень подобны на представления, которые ходят в ведическом обществе. То, что человек должен исполнять свою дхарму ради того, чтобы получить артху, каму, наслаждение чувств, и в конце концов мокшу, освобождение. Dharma in the sense of worshipping demigods.
И дам обычно подразумевается поклонение полубогам. to get different kinds of benedictions from them, Чтобы получить от них самые разные виды благословений. and thus get economic benefit. И так, чтобы у людей было экономическое процветание. So like that, worshipping Indra to get long grass and a lot of rain, long grass, and eventually get a lot of milk. То есть они поклоняются Господу Индре, чтобы было много дождей, чтобы была хорошая травы, чтобы было много травы, чтобы было много, в конце концов, чтобы было много молока. And then become in that way wealthy and enjoy kama, artha, wealthy, become wealthy, artha, and enjoy life, kama. И таким образом стать богатыми, артха, и наслаждаться жизнью, кама. So Lord Krishna, being a charming young boy, И Господь Кришна, будучи все еще очаровательным маленьким мальчиком, he began to counteract this explanation of Nanda Maharaj. он начал спорить с Нанда Махараджем, пытаясь опровергнуть это объяснение, которое тот дал. Putting forward various counter arguments. Приводя какие-то самые разные аргументы против того, что было сказано. Like the demigods are not all powerful, they're controlled by their worshippers. То, что полубоги, они на самом деле не являются всемогущими, их контролируют те, кто им поклоняются. They're offering various kinds of sacrifices, and the demigods are obliged to follow or to reciprocate and give them what they request or demand. Когда люди проводят им какие-то яги, то полубоги чувствуют себя обязанными, и тогда они просто вынуждены давать этим людям то, что они от них просили. And besides, it's not really Indra that we're dependent on to give the green grass, it's Говардhan hill. И помимо этого, на самом деле, это не Индра, от которого мы зависим, потому что у нас было много хорошей травы. Мы зависим в этом от холма Говардхана. So therefore, better to use all this paraphernalia, all these ingredients that you have gathered for the worship of Говардhan hill. И поэтому лучше использовать все те вещи, которые вы принесли сюда для Индра-яги, все эти ингредиенты для поклонения холму Говардхану. So being charmed by the transcendental beauty of Krishna and the transcendental words of Krishna, Nanda Maharaj and the cowherd boys agreed. И очарованный прекрасной красотой Господа Кришны и его прекрасными словами, Нанда Махарадж и пастухи, они согласились это сделать. And they performed a very wonderful ceremony worshipping Shri Giri Govardhan. Они провели замечательнейшую церемонию поклонения Шри Гири Говардхану. They circumambulated Govardhan hill. Они обошли вокруг холма Говардхана. They offered a large quantities of foodstuffs. Они предложили этому огромному холму очень-очень много самых разных блюд. And Anukut, large hill of rice. Это была Анукута, огромная-огромная гора риса. With many other many vegetable preparations. И также с рисом они подали много разных блюд из овощей. Many kinds of dals. Разные виды далов. Different kinds of shaks. Разные виды шаков. Many kinds of cooked foods in ghee, foods cooked in ghee. И много блюд, которые были приготовлены в ги. Pakora, samosa, kachori, puri, yes, puri. Nice puris. Huge variety. Огромное количество вот этих всех блюд, которые были перечислены. And also many delicious
sweet and milk preparations. И много очень замечательных сладостей и приготовлений из молока. And then Lord Krishna took a huge form, И затем Господь Кришна принял огромную форму. Говардhan, a huge form. Такой же огромный, как холм Говардхана, он принял эту форму. And began to eat all the preparations. И начал есть все эти подношения. And kept saying, Aniyor, Aniyor, bring more, bring more. И приговаривал, Аниор, Аниор, давайте еще, давайте еще. And inhabitants of all the neighboring villages also brought many kinds of delicious foodstuffs to offer. И жители разных других близлежащих деревень, они тоже принесли много-много разных вкусняшек, что предложите Говардхану. So there was much chanting and dancing. И там было очень много пения, танцев. And it was a very, very joyful occasion. Все было преисполнено огромной радостью. Everyone was in bliss. Все были полны блаженства. Except Indra. Кроме Индры. Who was very disturbed and very agitated. Он был очень обеспокоен и очень раздражен. And he thought, who is this young rascal? Он сказал, кто этот маленький негодяй, who has diverted the attention of my devotees? Он перенаправил внимание моих преданных. You see, they were absorbed in, preparation to worship me. Они были погружены в то, чтобы приготовить все для поклонения мне. And I would have got a large portion of the sacrifice. И я получил бы огромную долю этого жертвоприношения. But now I'm being completely ignored. Но теперь мною полностью пренебрегли. It's a very great offense. Это очень серьезное оскорбление. I must punish this boy and all these fools. И поэтому я обязан просто наказать этого мальчишку и всех этих глупцов. Some serious punishment is required to teach them a good lesson. И нужно проучить их хорошенько, и я их серьезно накажу. So that they won't repeat this mistake. Чтобы они больше не повторяли эту ошибку. So, therefore, he summoned his most powerful clouds. И поэтому он пробудил свои самые могущественные облака. Including Samvartaka cloud. Включая облако Самвартака. Which actually participates in the dissolution of the universe. Который на самом деле является прямым участником процесса уничтожения Вселенной. So he sent these clouds, gave them order, you inundate Vrindavan. И он отправил все эти тучи, эти облака, и отдал им приказ: наводните Вриндаван. So immediately there were howling winds and thunder and lightning. И немедленно начали дуть ураганные ветры, гром и молнии. Torrential rain. Просто ураганы, которые все сметали. Heavy, huge hailstones. И огромный град начал падать с неба. And it created a great havoc. И во Вриндаване все погрузилось в хаос. So Lord Krishna, seeing that and being very affectionate to his devotees, и Господь Кришна, когда он увидел все это, так как он очень любит своих преданных, wanting to protect his devotees and the cows, он немедленно решил защитить своих преданных и коров. And also to teach Indra a lesson. И также он решил проучить Господа Индру. He lifted up Govardhan hill with the little finger of his left hand. И он поднял холм Говардхана этим маленьким мизинцем своей левой руки.
which is the, we could say, weakest part of the body. Который, как мы обычно говорим, является самой слабой частью тела человека. But this was effortless for Lord Krishna, Но для Господа Кришны это не составило никакого труда, who is the creator of the entire cosmic manifestation. поскольку Он является Творцом всего космического проявления. So lifted the hill and requested all the inhabitants of Vrindavan to take shelter underneath along with their children, their cows, their calves. И так он поднял этот холм и попросил, и призвал всех жителей Вриндавана, чтобы они приняли прибежище под этим холмом вместе со своими детьми, своими домами и своими коровами. Some of the cowherd men were thinking this might be too heavy for Krishna. He might drop it, so they were trying to help him with their sticks. И некоторые старшие пастухи, они думали, что Кришне, наверное, очень тяжело держать этот холм, поэтому они пытались помочь ему своими палками, поддерживая холм. Well, Krishna, of course, allowed it. Yes, why not? И Кришна, конечно, он сказал, да, давайте, помогайте. And he held the hill aloft for 7 days. И он продержал этот холм в течение целых 7 дней. And all that time Indra was trying his hardest to inundate Vrindavan and to punish the Brijbasis. И все это время Господь Индра изо всех сил стремился наводнить Вриндаван и наказать Бриджабаси. But he was unsuccessful. Но у него ничего не получилось. Until finally he realized, I have made a serious mistake. Пока он не понял, в конце концов, что я совершил очень серьезную ошибку. I have seriously underestimated the power of this charming boy Krishna. Похоже, что я недооценил могущество этого очаровательного мальчика Кришны. I have to rectify the situation. И поэтому мне нужно что-то сделать, чтобы исправить эту ситуацию. Well, this is a sign of a devotee. И вот это признак преданного. Prabhupada does say that the demigods are sakama devotees. They have material desires. Прабхупада обычно говорил, что полубоги — это преданные сакама, то есть те, у кого есть материальные желания. And consequently, they sometimes make mistakes. И из-за этого они иногда совершают ошибки. And get some, kind of reactions, not ordinary karma, but some kind of reactions. И за эти ошибки к ним приходят какие-то реакции. Это не просто обычная карма, но какие-то реакции за то, что они делают. Sometimes they get attacked by demons. Иногда из-за этого на них нападают демоны. Or by their own mistake get into some difficulty. Или же, совершив ошибку, они сами попадают в какие-то трудные ситуации. Which is the case here. Именно то, что произошло сейчас. No demon was involved here. Здесь демонов не было. But simply by his own false ego, Indra got himself into difficulty. Но Господь Индра попал в эту переделку только из-за того, что у него было большое ложное эго. But he did realize, yes, I made a mistake. Но он понял таки, что да, я совершил ошибку. And therefore I have to accept humble position. И поэтому мне нужно принять смиренное положение. So he stopped, first of all, stopped the attack on Vrindavan. И первым делом он перестал атаковать Вриндаван. When the clouds went away, the sun came out again. И облака рассеялись, и взошло солнце. Everything dried. И все высохло. So Krishna was able to let the inhabitants of Vrindavan go back to their homes and duties and put the Govardhan hill back in its original place. И тогда Господь Кришна, он смог отправить всех Бриджабаси обратно в свои дома, чтобы они могли заниматься своими обязанностями, и он сам поставил холм Говардхана в то место, откуда он его поднял. And then, very humbly, Indra approached Lord Krishna. И тогда очень смиренно Господь Индра, он пришел к Господу Кришне. In front, he sent his Surabhi cow. И перед собой он поставил корову Сурабхи. As he knows,
Krishna loves the cows very much. Потому что он знает, что Кришна очень-очень любит своих коров. And therefore that will put him in a favorable mood. И тогда, увидев корову, Кришна будет в благоприятном настроении. And then Indra followed behind. И Индра пошел за коровой. And offered his, prostrated obeisances. И он упал перед Кришной в дандават. And then he began to offer Krishna prayers and also ask for forgiveness for his foolishness. И он начал возносить молитвы, обращенные к Господу Кришне, и также он начал просить прощения у него за свою глупость. And Krishna was merciful. He listened to this humble petition of Indra. И Господь Кришна, будучи очень милостивым, он выслушал эту смиренную просьбу Господа Индры. And finally forgave Indra. И в конце концов он простил Господа Индру. So this is the essence then of the Govardhan Lila. И вот это суть Говардхана Лилы. But the Govardhan is non-different from Krishna. Но Говардхан, он не отличен от Господа Кришны. And therefore devotees also worship the stones or shilas from Govardhan. И поэтому преданные, они поклоняются камням, вот, шилам, эти камни называются шилы, взятые из холма Говардхан. So one has to be very careful in such worship. И поклоняясь вот таким образом этим камням, надо быть очень внимательным по своему поклонению. Lord Chaitanya also went to Govardhan. Господь Чайтанья, он также был на Говардхане, when he visited Vrindavan. когда он пришел в Вриндаван. Circumambulated Govardhan. Он обошел вокруг холма Говардхан. He also revealed the place where Radhakunda and Shyamakunda are situated. И Господь Чайтанья, он также открыл для нас те места, где находились Радха-кунда и Шьяма-кунда. Just beside Govardhan, just at On the top. On the top of Govardhan, like two eyes. То есть это в верхней части Говардхана, если смотреть с высоты, да, вот это как два глаза Говардхана считается, Радха-кунда и Шьяма-кунда. And he also took a Govardhan Shila with him. И он также взял с собой Говардхан Шилу. And when he returned to Puri, he used to hold that Govardhan Shila to his heart, and he would cry in separation from Krishna. И когда он вернулся обратно в Джаганнатха-Пури, он брал этот камень, прижимал его к своему сердцу и плакал в разлуке с Господом Кришной. And later he gave it to Raghunath Das Goswami as a gift. И затем он подарил этот камень Рагунатхе Дасе Госвами. And told him to worship very carefully, very attentively. И сказал ему очень внимательно и тщательно поклоняться этому холму. And Sri Madhavendra Puri also visited Govardhan. И Шри Мадхавендра Пури тоже посещал Говардхан. And he was sitting chanting there at the village of Govardhan. Он сидел там и повторял святые имена, находясь в деревне Говардхан. A small cowherd boy came and offered him a pot of milk. И к нему пришел маленький мальчик-пастушок и принес ему горшочек с молоком. That he said, neighborhood ladies thought you might be hungry and sent me with this milk. И он сказал то, что женщины соседней деревни, они узнали о тебе и подумали то, что, скорее всего, ты голодный, и поэтому они послали меня к тебе с этим молоком. After you finish, leave the pot, I'll come and take it. И когда ты допьешь это молоко, оставь его здесь, я приду и заберу его отсюда. So he accepted. After finishing, kept the pot. The boy didn't return. И Мадхавендра Пури, он допил это молоко, поставил горшок, но мальчик так и не возвращался. Then he was chanting late in the evening. И он повторял святые имена, было уже поздно вечером. Dozed a little bit. И немножко задремал. And in his dream, he saw that boy again. И во сне он увидел опять этого мальчика-пастушка. And that boy said, I am hidden in the bushes. И мальчик сказал то, что я прячусь в кустах. It's very cold here. Здесь очень холодно. You please rescue me.
пожалуйста, спаси меня. And you arrange for my worship. И устрой так, чтобы мне поклонялись. And he woke up. И Мадхавендра Пури проснулся. And saw the milk pot was gone. Увидел то, что горшок пропал, исчез. And he thought, I saw Krishna, but I could not recognize him. И он понял то, что вау, я видел Господа Кришну и не распознал его. But then, remembering the instructions of the Lord, Затем, помня наставление Господа, he called some of the local villagers. он позвал местных жителей. They cut a path, was placed on one with the other one behind. На один из них поставили Господа, а другой стоял сзади него. And then he arranged for with the help of all the local villagers, a very wonderful Abhishek ceremony. И затем с помощью местных жителей Мадхавендра Пури он устроил очень замечательную церемонию Абхишеки. And then also Anukut ceremony. И также они повторили эту церемонию Анукут. Similar offering of, large hill of rice and many preparations. То есть это тоже было предложение огромной горы риса и других блюд. And great festivities, chanting and dancing. И там был настоящий фестиваль, все пели, танцевали. So in this way he installed that deity Gopal at Говардhan. Таким образом он установил это божество Гопала на Говардхане. So yes, this is a wonderful festival. И здесь тоже мы видим, что замечательный фестиваль. And without further ado, we'll continue with the next program. И если вы позволите мне, мы перейдем к следующей части нашей программы. Shri Govardhan Puja Ki Jai. Shri Shri Gauranitai Ki. Shri Giriraj Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Shrile Prabhupade Ki. Nitai Gaur Premanandi.